swollen ஆகும் இல்ல அதுதான் வந்து end osmosis. இதுவே நீங்க grapes போட்டீங்கன்னா grapes நம்ம இது இருக்குல நம்ம சாப்பிடுறோம் அந்த grapes தண்ணில போட்டா என்ன ஆகும் ஆகும் shrink ஆகும் அது ஆகும் நீ தண்ணில sorry hypotonic solution hypotonicனா any இப்போ தண்ணி சக்கரை போட்டோ இல்ல உப்பு போட்டோ அதுல போட்டனா அதெல்லாம் shrink ஆகும் so that is known as exosmosis process okay the inflow of the solvent into a cell from outside when it's placed in a distilled water it is called as endosmosis அங்க என்ன நடக்கும் cells வந்து swell up due to the entry of water and become turgid whereas while the outflow of the solvent from cell into the solution is called as exosmosis when which the cell when placed in a hypotonic solution nothing but salt plus water or sugar plus water it becomes shrinked and become flaccid in nature this is types of osmosis swollen ana enna agum endosmosis shrink na exosmosis okay funnel experiment theriyuma padikkalaya you Sure, we'll see funnel experiment, okay. Okay, it will be carried out in the laboratory only. First, enna pandranga a beaker will filled with a pure water is taken. Adukapram vandu a funnel is filled with a funnel beaker vandu water nalayum or funnel vandu sucrose solution nala vekkiranga. So and the beaker enna pandranga I'm sorry, in the funnel enna pandranga beaker kulla vekkiranga. Beaker full of water. Yes, and also a semi permeable or membrane place panniranga adila. Adukapram enna agana inverted formula முடிச்சிச்சு after some time the level of the sucrose solution will rise into the funnel எதனால ரைஸ் ஆயிடும் கீழ என்ன மெம்பரேன் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும் செமி பெர்மியபிள்னா பெர்மியபிள்னா என்னது கொஞ்சம் போகும் கொஞ்சமா போக அது கொஞ்சம் ரேஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் எனக்கு காதுல நீ பாஸ்னு கவனிக்கிற சரி அது பாஸ் இன்டு ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க ஒரு பிரஷரை இன்சர்ட் பண்றாங்க அப்போ என்ன ஆகும் பிரஷர் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வாட்டர் போகுது இது வந்து பிரஷர் இன்சர்ட் பண்றாங்க இதுல வந்து திருப்பியும் வாட்டர் இதுவாயிட்டு ஓகே இதுதான் வந்து ஃபனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓகே ஆஸ்மோசிஸ் எதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆஸ்மோசிஸ் எதுக்கு yes from membrane cross membranes அதுக்கு அப்புறம் வேற என்ன அதுக்கு maintains the turgidity okay strongness க்கு அதுக்கு அப்புறம் வேற என்ன இருக்கும் எதுக்கெல்லாம் ஆஸ்மோசிஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு பிளான்ட்ஸ்ல வேற என்ன இருக்கும் ஒரு முக்கியமான மெக்கானிசம் என்ன மெக்கானிசம் அது loss of water அது Transpiration. Yes, adukku vandu it plays a main role in osmosis. Okay. Another in the osmotic pressure. Osmotic pressure abdina the maximum amount of pressure which can be developed in a solution when it's separated from a pure water by a semi-permeable membrane is called as osmotic pressure. And the osmotic pressure it's also the function of the solute concentration. That is, more the concentration of the solute, what will be? There will be a greater amount of pressure applied in the solution. To prevent what? Diffusion. What is diffusion? Okay. So, there are three types of solutions. One is isotonic, hypertonic and hypotonic. Hyper na enna? Hypo na enna? Adhigam, kammi. Okay. Iso na? Same. Okay. So, solvent to solute same ah irupanga. But whereas hyper na enna irukum? More solute, less solvent. And then idukku vice versa. Konja solute, more solvent. Okay, next வந்து plasmolysis. Plasmolysis na plasmolysis எப்போ நடக்கும்னா ஹைப்பர்டோனிக் சிச்சுவேஷன்ல தான் நடக்கும். அப்போ ரொம்ப ஹைப்பர்டோனிக் ரொம்ப தண்ணி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகும்னா செல்ஸ் எல்லாம் ஷ்ரிங்க் ஆயிடும். ஷ்ரிங்க் ஆயிட்டா அதோட ஷேப்பே மாறிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தண்ணி வெளியே வரும். அந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து plasmolysis.
okay, when water comes out. Adu appdiye when water goes inside na, that is called as deplasmolysis. Opposite of plasmolysis nothing but deplasmolysis. Okay, we'll see. It is a condition which occurs when the water tends to move out of the cell and the cell membrane of the plant cell shrinks away from its cell wall when it's placed in a hypotonic solution. During this process, this hypotonic solution causes exosmosis and the water first moves out from the cytoplasm and then from the vacuole. And the withdrawal of the water through diffusion into extra fluid causes the cell to shrink in the size, due to which the cell moves away from the walls and space and form between the cell wall and the shrunken protoplasm is occupied by a filled or by the external solution. So this is an example. Water veliya poitu in the hypertonic situation, that is called as plasmolysis. appo water உள்ளார வந்துச்சுனா yes, okay. And isotonic situation இருக்கும்போது flaccid na enna உள்ள இருக்கு திருப்பியும் வருது, ஏற்கனவே வாட்டர் இருக்கு வெளியே போகுது திருப்பி அதுதான் வருது, சர்க்குலர் மோஷன். and whereas turgid na hypotonic na opposite I said, that is deplasmolysis. okay, limiting plasmolysis na plasmolysis ku munnadi stage. okay, now deplasmolysis na it enters due to the endoosmosis in the cell and again becomes turgid, allowing the protoplasm to attain its original size and shape. because plasmolysis la enna aidum, shape வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ அது திருப்பி அந்த ஷேப்புக்கு வரணும்ல. இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் உடனே நடக்கணும். பிளாஸ்மோலைசிஸ் நடந்த பிறகு உடனே இது நடந்தால் தானே திருப்பி அந்த ஷேப்புக்கு வர முடியும். இல்லைனா பிளான்ட் அந்த ஷேப்புக்கு வராது, ஐ மீன் சைஸ் அந்த செல்ஸ் வராது. அண்ட் செல் வால் இஸ் ரிஜிட், ஸோ தே டு நாட் ரப்சர். ஸோ ரப்சரும் ஆக திரும்பி போயிட்டு வந்தாலும் இட் டோன்ட் ரப்சர். அண்ட் த ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் அகேன்ஸ்ட் த ரிஜிட் வால் டியூ டு த என்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர் பை த protoplasm is called as pressure potential. And the deplasmolysis should be followed immediately after plasmolysis, otherwise the protoplast becomes permanently damaged. And the pressure or potential of a flaccid cell is 0 because there is no movement of water in and out of the cell. And then the cell wall is found in bacteria and all these types of plant cells, some algae and all. Okay, next is inhibition. Imbibition. Imbibition na? Imbibition, any idea? Absorption of hydrophilic colloidal particles, that is known as imbibition. okay, what is that? Absorption of hydrophilic colloidals na enadhu? Water loving. okay, water loving, yes, correct. it is a special type of, philic na loving, phobic na hate madri, biome and madri. okay, it is a special type of diffusion in which the water is absorbed by the solid particles of a substance, and the water molecules gets tightly absorbed at the surface of the molecules and substance become immobilized. okay, idu aita immobilized na? yes, edunala nagaradu? water molecules tight ah pidichukum, absorbed, and this leads to them to increase the enormously in the volume. adutha the swollen seeds example. ipo thanni potona seeds enna aidum? குண்டாயில ஆயிடும், swollen ஆயிடும். எதனால அது swollen ஆகுது? அப்ப டைட்டா வாட்டர் அங்க பிடிச்சிக்கிறதுனால தான, அப்சார்ப் ஆயிட்டனால. so this process of this process of imbibition is also known as the type of diffusion, because in this movement what happens, water occurs along the concentration gradient. சரி, absorb na என்னது? absorb adsorb na gather அந்த மாதிரி. okay, meaning gather ஆகுற மாதிரி. okay, அவங்களோட functions பாப்போம். என்னென்ன functionsனா, initial stage in the germination of the seeds when seeds soaks and imbibe water. அப்ப என்ன மீனிங் இதுக்கு? starts of initial stage na என்ன ஆயிடும்? அப்போ seed குள்ள தண்ணி ஊத்துனோனே என்ன ஆகும்? அது வளர ஹெல்ப் பண்ணுது. okay, and then helps in the swelling of the seeds also and helps the seedling to come out of the soil, and then it is dominant in the initial stage of water absorption by roots, and then imbibition pressure was used in breaking rocks and stones also. okay, இப்போ long distance transport of water. அப்படினா என்ன long distance transport of water? ஓகே, கீழ இருக்க தண்ணி எப்படி மேலே போகும்? நம்ம கீழ தானே ஊத்துவோம், தண்ணி எப்படி மேலே போகும்? எப்படி போகும்? ஸ்டெம் வழியா.
யார் அதை கொண்டு போவா? xylem and yes phloem. அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன சொன்னேன்? translocation. என்ன சொல்றாங்கன்னா the mass or a bulk flow movement occurs through all the conducting vascular tissues of plants is called as translocation. Okay, a mass or bulk movement. ஒரே டைம் தானே போவாங்க, போயிட்டு வருவாங்க. So that is there will be a mass movement. Okay, now let us see about translocation. Translocation வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ்னால நடக்குது இல்ல, ஒன்று வந்து xylem, இன்னொன்று வந்து phloem. Okay, xylem என்ன பண்ணும்? Responsible for yes, okay. Phloem வந்து phloem எங்கேருந்து கொண்டு போகும்னா ரூட்ஸ் டு த மேலேருந்து கொண்டு போகுது. அது ஐ மீன் xylem வந்து. ஆனால் phloem வந்து ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லீஃப். ஓகே தெரியுமா? எஸ், opposite direction. Okay, now let us see how water is absorbed by yes. In general, all the absorb, we know it absorbs from root only, but however the area of the young roots where most absorption of water takes place is called as what? Root hair zone. And the root hairs are very thin walled and slender extension of epidermal and cell which is found at the tip of the roots in millions, and they are very delicate structures, we know. And water once absorbed by the root hairs enters the epidermis, where from where it moves deeper into the root layers and reaches the xylem in two pathways. Okay, what are the pathways? Okay, apoplasma எப்படினா straight cytoplasm உள்ள போகுது without the interaction of Casparian stripe. இதுவே Casparian stripe லோட போனுச்சுனா that is called as vice versa சொல்லிட்டேன் நான். Symplastic and apoplastic. அது வந்து cell wall ல போகுது. Inside the cytoplasm it is known as கரெக்ட்டா தான சொல்றேன்? Symplastic. Yes, symplastic through cytoplasm, இது வந்து through wall. But இங்க வந்து cell wall ல வந்து there will be interpretation of Casparian stripes. அங்க வந்து எதுமே கிடையாது. ஓகே, அவங்க எப்படி once வந்து they will enter into the epidermis, cortex, endodermis, pericycle and then xylem. இவங்க வந்து cell wall லயே தான் போறாங்க. So there will be no interruption except the what? Except what? Yes. Okay, now there is water movement up a plant. Okay, the translocation of water வந்து it's usually upwards, we know from where? Root to yes, to the parts of a plant. Yes, okay. And then that is to leaves and then growing points, apical meristems. Apical meristems என்ன படிச்சோம்? Meristemனா internal and external structure. Meristem என்னது? Which divides and then form a what? Meristem என்ன படிச்சோம்? Divides to form permanent tissue. External. Okay. It occurs through the trachary elements of the xylem. And then two theories are. One வந்து root pressure, இன்னொரு வந்து transpirational pull. Okay, we'll see root pressure na என்னன்னு பார்ப்போம். ரூட் ப்ரெஷர் என்ன ஆகும்னா தண்ணி ரூட்டில் ஊற்றி என்ன ஆகிடும்னா அவங்க வந்து பாசிட்டிவ் நேச்சர் ஆகிடுவாங்க ஃபார் ஹைட்ரோஃபிலிக்கு அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் as root pressure. All the plants வந்து absorb excess of water by active process and tends to build up a positive hydrostatic pressure within the root system, and that is called as root pressure. Okay, the pressure inside the xylem is caused due to the diffusion pressure gradient and is maintained by the activity of the living cells. So என்ன root pressure na என்னது? உனக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் தண்ணி ஊத்தின்னு அப்படி நான் சொன்னேன். absorb and the plants வந்து absorbs excess of water and becomes positive for hydrostatic nature, that is called as a root pressure. So there are some limitations. என்னென்ன limitations அப்படின்னா it cannot lift sufficient amount of water upward to fulfill the requirements. So அதால நிறையலாம் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் தான், ரொம்பலாம் sufficient அளவுக்கு
தூக்கி மேலே அனுப்ப முடியாது அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் இட் ஃபெயில்ஸ் இன் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இன் ஆல் ட்ரீஸ். அப்போ ட்ரீஸ்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கனால இட் cannot transport that. And then amount of the fluid transported by the root pressure is not enough in measuring the movement of water in xylem. Okay, and then root pressure seems to be absent in summer wherever the requirement of water is high. Next is transpiration pull. Transpiration pull na அந்த transpiration நடக்கும்போது water லாஸ் ஆகுது. தட் இஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம இங்கே தண்ணி ஊற்றணும்னா அப்படியே கேபிலரி வழியாக சக்ஷன் ப்ரெஷர் மூலமாக மேலே போயிட்டு அப்போ இது ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து எஸ் த்ரூ ஸ்டொமேட்டா பிளான்ட் themselves have a continuous water column in the xylem channel that starts at the base and continues up to a leaves from the where water is lost through the process called transpiration, and the water molecules in the water column remain attached by a cohesive force. Cohesive force na enadhu? interatomic. Yes, interatomic forces. Okay, and then cannot be separated easily from one another. So there is an attraction between water molecules and the inner wall of the xylem ducts due to the strong adhesive and cohesive forces, hence maintaining the continuity of water column from roots to leaves. And water is lost from mesophyll cells. Na enadhu enga irukum mesophyll cells la? Enga irukum middle la? Enga எங்கே இருக்கும்? லீவ்ஸில் இருக்கும் mesophyll cellsலாம். It is useful for respiration. Water is lost from mesophyll cells due to the intercellular spaces as a result of transpiration, which develops a strong negative water potential. So a positive வந்து positive யாரு? I mean positive hydrostatic nature யாரு? root hair. But இவங்க transpirational pull வந்து they are negative because there is a loss of water, and there is a large number of leaves, and each leaves has 1,000 of transpiring mesophyll leaves, mesophyll cells, which withdraws water from the xylem. So this negative pressure in the water which exerts an upward pull over the water column, and this pull is known as transpirational pull. So negative pressure na positive hydrostatic na okay. Transpiration another loss of water through stomata. Yes, through stomata from aerial parts, that is known as stomata, such as leaf, stem and flower, which is necessary for the இது first என்ன ஆகும் water வந்து absorbed by the plant, I mean absorbed by the root, and then it travels up to the plant, and then water vapor lost from leaves spores in transpiration. Okay, now let us see what is stomatal transpiration. Stomatal is called as stomatal transpiration, and there are two types of two changes can be seen in the stomata. Yes, that is closed and opening. Yes, during normal condition on this stomata open during the daytime and close to the night. Appo that is known as closing and opening of the stomata. See, due to the edunala due to the turgidity of the guard cells. Guard cells பொறுத்து தான் they can be open or they can be closed வந்து according to the stomata. Okay, next வந்து எத்தனை numbers of stomatas இருக்கும்? ஒரு பிளான்ட்டுக்கும் ஒரு இது இருக்கும். எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் இந்த இத்தனை தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. ஸோ bilateral leavesல வந்து அப்ராக்ஸா வந்து அப்பரும் கீழையும் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸ்டொமேட்டா. பட் whereas in dorsiventral அப்பரில் கொஞ்சமும் கீழே ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கும் கம்பேர் பண்ணா. Okay, in dorsiventral, okay, dorsiventral leaves. Okay, these are the factors affecting the transpiration. என்ன factors இருக்கும்? External factors என்னென்னலாம் இருக்கும் transpiration? Temperature வேற? Yes, climatic condition, okay, yes, then where else, what else? Okay, temperature, okay, temperature, light, humidity and the speed of the wind. Speed of the wind கூட தான ரொம்ப அதிகமாக அடிச்சுனா கூட transpiration இது ஆகாது இல்ல. அப்புறம் internal வந்து cohesion, adhesion and surface tension. What is adhesion, adhesion? Attraction of water molecules to polar surfaces. Attraction between water molecules and surfaces. Okay, and then surface tension na? Surface tension? Dusa.
ஓகே adhesion என்ன சொன்னேன் நான்? Attraction of water to polar surfaces. ஓகே இங்கே வந்து ரெண்டு சர்ஃபேஸஸும் அட்ராக்ட் ஆகிடும். ஓகே the attraction between water molecules are attracted to each other surfaces, that is called as surface tension. மேலையும் கீழையும். ஓகே that is like liquid phase, gaseous phase and the மாதிரி. Okay, now let us see advantages of transpiration. Now they keep the help in shape and size of the plant, and then it also regulation of temperature and cooling effect, and also by supplying water to the photosynthesis, and then helps in the ascent of sap. அப்படினா என்னது ascent of sap na அங்கே இருக்கு, creates a transpirational pull for absorption and transport of animals. Okay, I'm sorry, plants. Okay, movement of water in leaves, what is that? எப்படி அந்த transport leaf குள்ள போற transport. Okay, now let's see what is that. The major requirement of water for the process வந்து it is fulfilled by xylem vessel system. Xylem vessel system na we know it is a yes, and it sets up a pressure gradient between the outside air and the inside air of the leaves, and then the resulting in pulling the water molecules by molecules into leaf from xylem. என்ன பண்ணும், என்ன இருக்குதுல, எதை புல் பண்ணும், Water molecules. யார் புல், என்ன எதில் பேஸ் பண்ணி, ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் என்ன பண்ணும், Difference in pressure. என்ன பண்ணும் நான் கேட்டேன், என்னன்னு கேட்கல. வெளியே இருக்க இது வந்து அந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட்னால வெளியே இருக்கிறது வந்து உள்ளே கொண்டு வந்த லீஃபோட மாலிக்யூல்ஸ்க்குள்ள, அண்ட் தென் for mesophyll cells and finally to water fill xylem in the leaf vein. So finally all the veins in the leaf gets water, and a pull is a lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the substomatal cavity and the intercellular spaces, due to which water diffuses in the surrounding. Okay, this is the mechanism of that. guard cells என்ன பண்ணுது, ஸ்டொமேட்டோட ஓபனிங் அண்ட் க்ளோசிங் கண்ட்ரோல். எஸ், அதனால வந்து வாட்டர் வந்து வெளியே இருக்க ஏர் வந்து உள்ளே போயிட்டு தண்ணி வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து அப்டேக் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் மினரல் நியூட்ரியன்ஸ். இப்போ வந்து எல்லாம் நம்ம பார்த்தது பூரா என்னது அபவுட் வாட்டர். ஓகே, மினரல் நியூட்ரியன்ஸ்லாம் எப்படி போகும், எஸ், ஓகே. ஒரு பிளான்ட் வளர என்னென்னலாம் வேணும், என்னென்ன தேவைப்படுது, லைக் லைட், சாயில். ஓகே, லைட் அந்த மாதிரி நான் கேட்கல, லைக் கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த மாதிரி. கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஓகே எப்படி என்ன, ஓகே அவங்க மெக்கானிசம் என்ன, ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி இருக்கும் அவங்களது, ப்ரீதிங், Oxygen டே டைம்ல ஆக்ஸிஜனை வெளியில விட்டுட்டு கார்பன் எடுத்துப்போம், நைட் டைம்ல ஆக்ஸிஜனை இன்டேக் பண்ணிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில விட்டுட்டு. ஓகே. அப்போ கார்பனும் ஆக்சிஜனும் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர்ல எடுத்துக்குது. மற்ற நியூட்ரியன்ஸ்லாம் எப்படி எடுக்கிறாங்க அவங்க, எஸ், பை சாயில், எஸ், by soil and water from hydrogen. Okay, uptake of the minerals enna, there are two reasons to uptake that. What are they now? When mineral occurs in the soil as a charged particles, they cannot move across all the membranes. edunala adu, when the minerals occurs in the soil as a charged particles, they cannot move from a membrane. Why is that? எதனால இருக்கும், இதை சொல்கிற சொல்லு, பரவாயில்ல சொல்லு, சார்ஜ்னால. என்னென்ன மினரல்ஸ்லாம் பிளான்ட் அப்சார்ப்ஷனுக்கு தேவைப்படும், நீயே சொல்லு சொல்லு சொல்லு, எதுக்கு தேவைப்படுது எல்லாம், நான் வந்து எதுக்குன்னு கேட்குறேன், நீ வந்து என்னன்னு கேட்குற. ஸ்டார்ச் தேவைப்படும், இல்லை வேற என்னெல்லாம் தேவைப்படும், ஜிங்க், பொட்டாசியம், நைட்ரஜன். எஸ், நைட்ரஜன், எஸ், நைட்ரஜன்ஸ் கரெக்ட்.
ஓகே, எதனால வந்து அவங்களால போக முடியாதுன்னா அந்த மெம்பரேன் வந்து பெர்மியபிளாக இருக்காது, ஒப்பாக் மாதிரி இருக்கும். பெர்மியபிளாக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக முடியும் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் ஒப்பாக்கில் லைக் எப்படி நான் சொல்லட்டும், போக முடியாது அவங்களால சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ்னால. When the minerals concentration வந்து lower in the soil concentration, அப்பனாலும் they cannot either absorb, and then most of the minerals enter into the root, into the cytoplasm and of the epidermal cells by the process of active absorption, which eventually requires energy for the transport of the minerals in the form of ATP. And due to uptake of the ions, a water potential gradients வந்து get developed in the root, and then uptake of the water takes place by the action of osmosis. So என்ன processலாம் இங்கே நடக்குது? Osmosis வேற, form of ATP னா அது என்ன process? என்ன? Yes, active transport, and then also osmosis. And specific carrier proteins வந்து present in the membranes of the root hair cells, so actively pumps iron from the soil into the cytoplasm of the epidermal cells. Like all the cells, many proteins வந்து are also embodied in the membrane of endodermal cells, which allow only some solutes to cross the membrane while restrict the others entry of the others. Translocation பார்த்தோம்ல, என்னன்னு பார்த்தோம்? Xylem and okay, the major regions where the mineral reach the growing areas of the plants like young leaves, and then developing fruits, flowers, seeds, and also as a storage organs, and the minerals are unloaded from the fine vein. அப்போ stem வழியா போகுது, அப்போ எப்படி அது வெளியே போகுது மற்ற ஏரியாக்கெல்லாம்? Yes, veins of leaves, and then vein ending into the living cells by a process of diffusion or a active transport. And the common minerals வந்து like phosphorus, nitrogen, sulfur, and then potassium. However, mineral like calcium that are structural component does not get remobilized. அப்படின்னா remobilized does not get movement இருக்காது. And only on analyzing a exudates of the xylem, it is observed that some amount of nitrogen வந்து travels in the form of inorganic ions, whereas most of it's carried in the organic form of amino acid and its related. Amino acids na kind of what? Simplest form of protein. Yes, simplest form of proteins, a kind of protein. Okay, இப்போ வந்து phloem transport from the source to sink. It is a long transport of carbohydrates of food or from the source to the link. The source and the sink may get reversed on the basis of the different season on depending upon the type of the plant what we do. And like example வந்து the sugar stored in the roots may be mobilized to become the source of food in yearly spring season. அப்போ சீசனுக்கு சீசன் அவங்க ஸ்டோர் ஆவாங்க, டிரான்ஸ்போர்ட் ஆவாங்க. எப்போவுமே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிடும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் சீசனில் வாட் தேல் டூ, sugar வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும். ஓகே, லைக் வில் see the mass flow hypothesis is it was discovered by Munch in 1930. There are various steps, 6 steps. என்னென்ன steps based on the xylem and phloem only. First என்ன ஆகும்னா, water வந்து absorb from the nearby cells, increasing the hydrostatic pressure in the mesophyll cells. Mesophyll cells எங்கே இருக்கு நான் சொன்னேன்? லீவ்ஸில் இருக்கு. அப்போ வந்து வாட்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் பக்கத்தில் இருக்க செல்ஸ்லலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா, ஃப்ளோயம் வந்து லோடிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஃபுட் ஃப்ரம் மீசோஃபைல் செல்ஸ் டு சீவ் டியூப்ஸ். சீவ் டியூப்ஸ்னா ஃப்ளோயமில் தான் இருக்கும். இருக்குமா? ரெண்டுத்துலேயும் இருக்குமோ? கம்பானியன் செல்ஸில் எது இருக்கும்? அது அப்போ கம்பானியன் செல்ஸ்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க செல்ஸ் கம்பானியன் செல்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் சீவ் டியூப்னா இட் இஸ் கிவன் தேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகும்னா, வாட்டர் வந்து என்டர்ஸ் ஃப்ரம் xylem டு சீவ் எலிமெண்ட்ஸ் பை ஆஸ்மோசிஸ். ஆஸ்மோசிஸ்னால வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் தானே. ஸோ ஃப்ரம் xylemலேருந்து சீவ் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ஆஸ்மோசிஸ்னால வாட்டர் என்டர் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து டிரைவ் solute மூவ்மெண்ட் ஃப்ரம் த சீவ் டியூப் டு சிங்க். அப்படின்னா என்ன, இருக்க தண்ணி இப்போ இதுக்கு சீவ் செல்ஸ்க்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர். அப்படின்னா வாட்டர் ப்ரெஷர், ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக்னா வாட்டர் ப்ரெஷர் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, சொல்யூட் மூவ்மெண்ட் வந்து ஃப்ரம் சீவ்லேருந்து சிங்க் ஆகுது. சொல்யூட்னா என்னது, வாட்டர் லிக்விட் சொல்யூஷன் மாதிரி தானே. அது என்ன ஆகுது, ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர்னால அது சிங்க் ஆகுது, குறைய ஆரம்பிக்குது. எங்கே, எந்த இடத்துல, சீவ் டியூப்ல. அதுக்கப்புறம் திருப்பி வாட்டர் மூவ்ஸ் பேக் டு த xylem vessels by osmosis and the transpiration pulls up the water. Okay, next is Girdiing experiment. Girdiing experiment na enna,
ம் கிரிட்லிங்லாம் என்னது? ஓகே, ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு ஹார்டிக்னு அவர் பேர். ஓகே, என்ன பண்ணார்னா எப்போவுமே வந்து ஃபுட் வந்து அப்வர்டில் தான் போகுமா, கீழே வராதா, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோவும் இல்லாமல் போகாது, அந்த ஒரே ஒரு டேரக்ஷன் மட்டும் தானே, வேறு எந்த டேரக்ஷன் இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணார், ஒரு பாக்கில் இருக்க அந்த இதுவை எடுத்துட்டார், அந்த ஜைலமோட ஃப்ளோவோட முக்கியமான பார்ட்டை எடுத்துட்டார். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இருக்கும் போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மற்ற பாட்டில் வந்து இதுவாயிடுச்சு, சோலன் ஆயிடுச்சு. ஃபுட்டு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரிவர்ஸில் வராமல் இதுவாயிடுச்சு, பார்க்கே வந்து பார்க் என்ன ஆகிட்டு ரொம்ப காஞ்சி ரொம்ப ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ தான் அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஃப்ளோயம் தான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட், ஒன் ஆஃப் த திங் மோஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார். ஸோ அந்த இதை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் ரிமூவ் அ ரிங் ஆஃப் த பார்க் டு கிரிடில் த ட்ரீ.